Welcome! Today's webinar offers a very practical toolkit for working with active duty military veterans, their families, or really anyone who is affected by the stress and the trauma of war. Ми вас вітаємо. У нас сьогодні буде дуже практичний вебінар із технік, які допомагають у зціленні стресу і травми як для військових, так і ветеранів і їхніх родин. Dr. Alexandra Whitney developed the toolkit that will be presented today as a way to help veterans who participated in a returning home retreat to remember and access the core principles of somatic experiencing. І доктор Александра Вітні розробила цю модель для того, щоб ті ветерани, які брали участь у програмі реабілітації, яка називається «Повернення додому», змогли мати такий простий спосіб пригадати і знову отримати доступ до основних принципів і вправ соматичного переживання. Dr. Whitney, thank you for returning to our webinar series today to share scope with our friends in Ukraine. Сандро, дуже дякую, що ви вже завітали до нас вдруге, щоб розповісти про застосування цієї моделі і підтримати тих, хто працює і спілкується з військовими та ветеранами в Україні. Participants, we are so glad that you are here with us tonight. Thank you for being here. Дорогі учасники, ми дуже раді, що ви з нами сьогодні, що ви доєдналися. Ласкаво. Today's event is being recorded and will be available on our YouTube channel, which Emily will drop in the chat for us. І сьогоднішня подія буде записана, і запис з'явиться на нашому YouTube-каналі. Зараз ви побачите лінк на нього. Only the faces of the speakers will show on the recording, so we invite you to keep your cameras on as a way for us to feel a little better connected and supported today. На записі буде видно лише обличчя команди проєкту, тому, будь ласка, запрошуємо вас увімкнути камери, щоб ми могли вас побачити і відчути кращий зв'язок із вами. And we also invite you to put where you are logging in from tonight, your city, in the chat box. І також просимо вас зазначити, звідки ви підключилися сьогодні, так, де ви наразі перебуваєте, в якому місті. Thank you, Katerina. Thank you, Alexandra. Дякую усій команді. We like to begin our webinar series with a short exercise to help get us out of our heads and into our bodies, which is where most of our wisdom resides. І хочемо розпочати сьогоднішній вебінар з невеличкої практики, а саме переключення уваги на своє тіло, саме там, де зосереджена найбільша наша мудрість, не лише в голові, але й в усьому тілі. After this exercise, we'll get right into the content with Dr. Whitney. І після цієї вправи ми перейдемо безпосередньо до матеріалу сьогоднішнього вебінару з доктором Вітні. Some of you may remember when Elspeth Horbati was with us, she introduced a beautiful exercise about a tree and imagining that we are a tree, and I'd like to use that to ground us today. Можливо, ви пам'ятаєте, у нас в гостях була Ельзбет Хорбати, і вона пропонувала практику дерево. Я хотіла б сьогодні повернутися до неї і виконати її разом з вами. So you can do this seated, or if you're able, you can stand. Maybe I will stand. Це можна робити сидячи, або якщо у вас дозволяють умови, можна підвестися, я буду робити стоячи. So I invite you to join me in feeling your feet on the floor. І я запрошую вас зараз разом зі мною відчути свої стопи на підлозі. Feel yourself connected to the support of the floor beneath you, the earth beneath the floor, and all the wisdom of Mother Earth beneath us. Ви спираєтеся на підлогу, відчуйте також підтримку землі і мудрість матінки землі. You can imagine you are a tree and the trunk of your body is the trunk of the tree. Maybe make it a little straighter or a little more sunk down into the roots.
Можете відчути корпус свого тіла як стовбур дерева. І він водночас такий міцний і гнучкий. And then I invite you to raise your hands like it's the branches of the tree reaching up to the sun or the moon. Можете потягнутися своїми руками, ніби гілками дерева до сонечка чи до місяця. Maybe this branch wants to stretch and grow a little. Maybe this branch wants to stretch. І може одна гілочка хоче більше потягнутися і трошки вирости, чи інша хоче потягнутися в інший бік і також вирости. You can lift your head up toward the sky. І ви можете підняти трошечки голову, подивившись ніби в небо. Maybe wiggle the leaves, the fingers. Так, і трошечки порухати пальчиками руки, ніби це листя рухається на повітрі. And just invite wisdom, invite knowledge to come in through the branches like the sunlight would come in and nourish the tree. І запросити нові знання і мудрість увійти в вас так само, як дерево впускає в себе енергію сонця. And then the last thing, imagine the roots that are beneath you reaching deep into the earth and deep into whatever nourishes you. І потім запустіть коріння, проростаючи ними глибоко в землю, в такий дуже поживний ґрунт. There. And you can shake it all out maybe. І, можливо, можна так трошечки струсити. І вам так, трошечки. And one last thing, because we have our cameras on, I invite you to look through the pages and just find someone where you feel happy when you look at that person. Maybe they bring a smile. I see someone with a baby. І, будь ласка, оскільки камери в нас включені, так, подивіться на обличчя один одного, і, можливо, щось вас порадує, так? От я бачу, хтось є з дитинкою зараз на вебінарі. I see some beautiful paintings behind some of you. Я бачу, в когось за спиною дуже красиві картини є. It's so nice to be together in this space today, tonight. Чудово бути разом сьогодні в цьому просторі нам усім. As always with our webinars, I invite you to embrace the information that resonates in your system, in this tree, and to let pass anything that does not. І, як на кожному вебінарі, запрошую вас брати те, що для вас є поживним, корисним, і пропускати так, те, що для вас не підходить. We hope tonight's offering will help strengthen you in your journey to support veterans, their families, and everyone that you're working with in your communities. І сподіваємося, що сьогоднішня зустріч сприятиме тому, щоб ви могли ще краще підтримувати і ветеранів, і військових, їхніх родин та усіх, хто вас оточує. Thank you to each of you for your service to your communities. Дуже дякуємо кожному із вас за вашу службу своїй спільноті. So tonight's speaker, Dr. Alexandra Whitney, is trained as a clinical psychologist, a somatic experiencing practitioner, and a biodynamic cranial sacral therapist. Сьогодні в гостях Олександра Вітні, яка є клінічним психологом, також спеціалістом із соматичного переживання, практикуючим спеціалістом і також біодинамічним краніосакральним терапевтом. She worked closely with Dr. Peter Levine to develop a retreat for U.S. veterans that was designed to help heal their trauma from the wars that they had participated in and to return home. І вона тісно співпрацювала із Пітером Левіном над створенням програми відновлення для ветеранів, що
повернулися додому і мають необхідність зцілитися від пережитих стресу і травм. She has returned to our webinar series today to share some of the practical tools that were developed that came out of that retreat experience. І сьогодні наша друга зустріч з Олександрою, і вона поділиться набором практичних технік, які застосовувалися для роботи на програмі відновлення ветеранів. So Dr. Whitney will offer prepared remarks. You may put any questions or comments you have in the chat box at any time in Ukrainian. And when appropriate, I will introduce them and we'll save a little bit of time at the end too for questions. І Олександра підготувала для нас презентацію, і також чат буде активний протягом презентації. Ви можете ставити свої питання українською. І коли буде для того слушна хвилинка, Меліса озвучить ці питання, або ми залишимо їх наприкінець вебінару, коли для цього буде спеціально відведений час. Dr. Whitney, thank you for being here. The floor is yours. Дякую. Так, Олександро, вітаємо вас. Слово вам. Thank you, Melissa, for your grounding practice. And thank you all for joining me in this exploration. Дякую дуже, Мелісо, за практику заземлення. І також дякую всім учасникам, що ви приєдналися до нас так, у цьому дослідженні сьогодні. I consider the work that I do, I consider myself as an explorer. And I invite all of us today to explore with me. And we explore the inner landscape of our nervous system. Чуваю себе дослідницею, тому також запрошую вас до дослідження внутрішнього ландшафту своєї нервової системи. So the characteristics of an explorer require us to be curious, to have compassion. Для того, щоб бути дослідником, необхідно мати цікавість і так само можливість до співчуття, до співстраждання. To be patient, to be optimistic. Бути терплячим, а також оптимістичним. To have courage and a willingness to make mistakes. І також мати сміливість і бажання припускатися помилок. So part of the exploration that we will be doing that is vitally important as we offer support to veterans and active service members and their families. Це дуже важливо під час надання допомоги як і діючим військовим, так і ветеранам, що повертаються додому, та їхнім родинам і оточенню. It's first to understand our own nervous system, to understand how the nervous system works, so that we can first, in knowing our own self, we can understand another person. We can understand the people with whom we're working with. Важливим є розуміння власної нервової системи, так, того, як ми функціонуємо, тому що це нам також дозволить краще розуміти, як це влаштовано в інших людей, надати їм відповідну підтримку. And making mistakes is inevitable, and it's vital in the healing process. Тож помилки, вони є невід'ємною частиною, такою складовою в процесі зцілення. And when I say, so really there are no mistakes, but sometimes it feels like we've made a mistake if our intervention, if the tool that we use doesn't work. І хоча я зазвичай кажу, що помилок не існує, але іноді нам здається, що якщо якась техніка не спрацювала, то ми помилилися. So that when it doesn't work, really what we're receiving, it's a gift. It's a gift of, it's more information about what is happening inside that person, what is happening in the nervous system.
щось не спрацювало, варто сприймати це як подарунок, як інформацію для нас, яка ще краще нам дає уявлення про процес, який відбувається з людиною, з якою ми працюємо. Okay, so Що ж, I'm going to start first with an exercise so that we can start to understand how the nervous system works. So what I'm going to have us do is, if you're able to stand up, I invite you to stand up. If you have mobility issues, you can stay in your chair and you can do the exercise sitting. But basically what we're going to do is raise our heart rate. So I'm going to have everybody stand up. добре, отже, наступну вправу ми будемо робити стоячи. Якщо у вас немає можливості підвестися, також можна виконувати її сидячи. І ми будемо зараз працювати з підвищенням темпу серцебиття. And to take a note, to note inside yourself what you're feeling right now. What are your sensations? What is your energy level? What is your mood? So just take a moment to check in with yourself. Також перевірте, як ви зараз почуваєтеся, в якому ви настрої, який у вас рівень енергії, як ваше самопочуття. So then we're going to do 10 jumping jacks. І зараз ми зробимо з вами 10 стрибків. And put your whole heart into it. So we're going to do 10 jumping jacks, and when you're done, you'll come back and sit down. Це стрибки, коли ноги в сторони, так, і руки догори, так? Окей? 3, Ноги разом, руки вниз. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ось так. Okay. So come back to sitting. Повертаємося. Okay, now notice what's happening inside your body. So Будь ласка, спостерігайте, що відбувається всередині вашого тіла. I'm noticing my heart rate is fast. Right Я now. відчуваю, що в мене прискорилося серцебиття. And I just took a deep breath. І я можу зробити глибокий вдих і видих. And I feel a little tingly in my arms and in my feet. І відчуваю таке легеньке поколювання у своїх стопах, так, So і в just своїх долонях. take a moment to notice your own experience. And if you want to put in the chat, please do. Дайте собі час відслідкувати те, як ви почуваєтеся зараз, і можете поділитися з нами у чаті. So we have gone from sympathetic arousal, where we increased our heart rate. We started to take action. We mobilized, which is part of the sympathetic nervous system, which is part of how we get through life, our energy system that gets us through life. Зараз ми відчули активізацію симпатичної нервової системи, так, таке збадьорення, підйом енергії, це те, що нам дозволяє рухатися так по життю, і активно діяти. And it's also related to fight-flight response. І також це пов'язано із симпатичною реакцією на стрес, яка називається «бий або біжи». So you might notice that you're starting to settle, like my heart rate has slowed down. Зараз я відчуваю, що моє серцебиття уповільнилося і що я починаю заспокоюватися. And I'm taking deep breaths like sighs, which are part of the parasympathetic nervous system.
of settling, resting, and digesting. Що моє дихання уповільнюється, і це вже вступає в дію парасимпатична нервова система, яка відповідає за відновлення і перетравлення. And I'm noticing a warmth in my heart center. І ще я відчуваю тепло у області серця. All connected to the parasympathetic rest response. Це все також пов'язано із парасимпатичним станом відпочинку. So it's important to understand what is happening inside of the body. So Well, as we go through the exercises, Розуміти, що відбувається в тілі і як різні вправи впливають на нас. I will be inviting us to engage in our own experience of the tools. І я хочу запросити вас на власному досвіді сьогодні відчути вплив цих вправ так, на себе. So we can have the slide thing. Можемо перейти до слайдів. So as Melissa mentioned, returning home was a intensive trauma healing program for combat veterans suffering from PTSD. Отже, як згадувала Меліса, програма, яку ми проводили під назвою «Повернення додому», була призначена для ветеранів, що потерпають від симптомів ПТСР. And as much as returning home was physically returning home to where they were from, І це стосувалося не лише фізичного повернення до свого дому. returning home is really the returning home to self after a traumatic event. Повернення додому – це ще й про повернення до себе після травматичної події. So the scope toolkit actually came out of the urging of the veterans to understand the tools that we were using at the retreat program. І ця модель була розроблена, щоб ветеранам було легше запам'ятати і практикувати самостійно ці техніки, які ми розглядали на програмі «Повернення додому». So I developed scope as a learning tool. I developed scope as a learning tool to sort of sorry, my butt. So it was both scope is both a toolkit and a learning device to explain the core components of the somatic experiencing model. Тому модель SCOPE, вона містить в собі такі засадничі базові принципи на основі методу соматичне переживання. So we can do the next slide. Будь ласка, можемо перейти до наступного слайду. So scope is based in somatic experiencing, and somatic experiencing restores resilience. Отже, модель SCOPE заснована на методі соматичне переживання, і метою її є формування життєстійкості. Increases resilience by restoring the core autonomic nervous system functions. Дозволяє нам відновити базові функції автономної нервової системи. And resilience is our ability to bounce back after stress. І життєстійкість є нашою здатністю до відновлення після того, як ми зазнали стресу. In the same way, we were able to settle after we did the jumping jacks. Пам'ятаєте, так само, як ми змогли заспокоїтися після виконання стрибків. Next slide.
Будь ласка, наступний слайд. So trauma, what is trauma from a somatic experiencing perspective? Отже, чим є травма з перспективи соматичного переживання? So trauma occurs when an experience exceeds our capacity to cope or assimilate the experience. Травма відбувається, коли певний досвід перевершує здатність тіла справлятися із ним та інтегрувати його. And I might have you look at the photo in the slide and think about what you're seeing right now. І запрошую вас подивитися на фото, що супроводжує цей слайд, і помітити, що ви там бачите. When I see this picture, I see two men who look like they're moving into freeze or collapse. The men that have their hand over their face. Коли я бачу це зображення, я бачу, як чоловік, військовий, закриваючи очі, обличчя, переходить до стану заціпеніння. To me, they look as if they have experienced something that is too much. І виглядає так, що вони щось пережили дуже інтенсивне, те, що було занадтим для них. Now, the third man in the photo has a very different posture. He's looking directly at the camera. І в чоловіка, який ліворуч знаходиться, в нього інша постава, і він дивиться прямо в камеру. To me, he looks like he's more in a fight mode, that he's ready to fight. І він виглядає більш в такому стані готовності до боротьби. So trauma is in the nervous system. It is the stuck, it's when our protective responses are not able to complete themselves. І, sorry, could you repeat, please, Alexandra? So trauma is not in the event, it's in the nervous system. Тобто травма, вона полягає не в самій події, так, а в тому, як вона була сприйнята нашою нервовою системою. And when we're not able to effectively protect ourselves, І також ми не могли достатньо захистити себе. by fighting off danger or running away from danger, Наприклад, коли ми могли би поборотися із небезпекою або втекти від неї. this energy gets stuck in the body as fight, flight, freeze. І ці реакції боротьби, втечі або завмирання, вони застрягають в тілі. So trauma is also anything that overwhelms our capacity to cope or respond to an experience. І таким чином, це перевищує здатність нервової системи, аби справитися з певним досвідом. And that overwhelm can lead to collapse or freeze. І, власне, це перевантаження нервової системи може призвести до завмирання, заціпеніння. A feeling of hopelessness, helplessness, or feeling out of control. Коли ми можемо відчувати безпорадність або неконтрольованість. And as a result, our capacity for regular everyday responses is diminished. І, відповідно, здатність реагувати звичайним чином на якісь щоденні події також зменшується. Decreasing our quality of life. Вона зменшує нашу якість життя. And our resilience is diminished. Our ability to bounce back is diminished. І так само здатність до життєстійкості, резильєнтності, до відновлення
після травматичного досвіду в нас погіршується. Next slide. Будь ласка, наступний слайд. If you look at this slide, and if you look at the two black lines at the top and the bottom, we can look at that as one's capacity or window of tolerance. І ми можемо подивитися на вікно толерантності, так зване, тобто на ті межі, в яких нервова система здатна справлятися з інтенсивним переживанням. So when we experience everyday stress, you can see the black line that goes up just to our window of tolerance. It doesn't go over our window of tolerance. And then it settles back down, but never goes beyond the window of tolerance. And that's a normal sort of, that's the sort of normal fluctuation, a healthy nervous system. І ми можемо побачити, що іноді активація, збудження нервової системи так, не виходить за верхню межу. Так? Ну, і це, власне, нормальний процес. Ми можемо з ним справитися. A nervous system that hasn't been traumatized. Це стосується нервової системи, що не є травмованою. A nervous system that has been traumatized and gets stuck Нервова система, яка була травмованою, так, і в якій відбулося застрягання травматичного досвіду, is the red line. So you see the red line goes outside of the window of tolerance or one's capacity. зображено на слайді червоними лініями. Бачите, коли це виходить за межі, так, за межі того, що ми можемо справитися, що можемо подолати. So there is a dysregulation of the nervous system where it spikes up and stays like the dotted red line, or it goes down into, so it goes from sympathetic to freeze, fight, flight to freeze, or it stays in freeze, or it stays in fight, flight. І як бачите, може відбуватися або такий різкий стрибок, так, червоної лінії вгору, і потім так само вниз, в заціпеніння, або може відбуватися пунктирною червоною лінією застрягання або в гіперактивованому стані, так, симпатичному, або в стані парасимпатичному, в стані заціпеніння, застигання. So the scope toolkit is designed to work with the fight-flight response. Модель SCOPE, яку ми сьогодні будемо розглядати, вона призначена для роботи зі станом бий або біжи. So it's designed to work with like hyperarousal or sympathetic activation. Коли ми працюємо з активацією перезбудженням нервової системи, або ми ще кажемо так, що це активація симпатичної нервової системи. It is not designed to work with freeze. Ця модель не призначена для роботи у стані заціпеніння, заморожування. And it's important to know this, because if you try to work with freeze using the scope tool, it can increase the freeze response. Важливо розуміти при роботі з моделлю SCOPE, тому що вона може посилити саме реакцію заціпеніння, якщо застосувати її в такому разі. Next slide. Будь ласка, наступний слайд. And I think you have to click it, Melissa. So, Katerina, you can just read the quotes. Отже, маємо тут дві цитати. Травматичні симптоми не викликані самою подією.
Вони виникають, коли залишкова енергія в тілі від пережитого досвіду не розрядилася. Ця енергія застрягає на рівні нервової системи, де може завдати шкоди нашому тілу і розуму. І друга цитата нижче. Травма – це не те, що стається із нами. Це те, що ми тримаємо всередині себе за відсутності емпатійного свідка. And the reason why trauma is not what happens to us, it's not in the event, І важливо розуміти, що травма – це не сама подія, яка відбулася з нами. is because trauma really depends on the level of resilience in an individual's nervous system. Усе залежить, наскільки людина є життєстійкою і наскільки її нервова система справилася чи ні з відповідним травмуючим досвідом. You can have two people experience the same event, and one person is traumatized from that event while the other person is not. І може відбутися одна й та сама подія, і одна людина буде травмована нею, а інша ні. Next slide. Слайд, будь ласка. So somatic experiencing, the approach of somatic experiencing is a gentle, titrated, body-oriented approach to healing trauma and other stress disorders. So it is a bottom-up, it's from the body-up approach, rather than top-down, rather than like cognitive behavioral therapy. І метод соматичного переживання є м'яким, поступовим, тілесно-орієнтованим підходом до зцілення травм та інших стресових розладів за принципом знизу вгору, тобто від тіла до усвідомлення. And somatic experiencing is a multidisciplinary, it was developed based on a multidisciplinary model of physiology, psychology, ethology, biology, neuroscience, indigenous healing practices, and medical biophysics, that Peter Levine was able to integrate and intersect these different disciplines to create the model. І цікаво, що також метод соматичного переживання базується на мультидисциплінарному перетині таких галузей, як фізіологія, психологія, біологія, нейронауки, традиційні такі практики зцілення корінних народів, медична біофізика. Тобто це такий інтегративний підхід. During our last webinar, we focused on tracking how to track sensation, and I emphasized the importance of tracking sensation. І минулого разу ми вчилися з вами відслідковувати відчуття і наголошували на тому, наскільки важливим є усвідомлювати свої відчуття. And in somatic experiencing, we call this interoception. У соматичному переживанні ми в цьому спираємося на механізм інтероцепції. And interoception is the sense of self, the sense of our experience and who we are based on our internal sensations. І це такий внутрішній механізм, який дозволяє нам відчувати себе зсередини, і усвідомлювати свій стан, яким ми є. So somatic experiencing helps us to increase our tolerance for difficult bodily sensations. І також соматичне переживання дозволяє нам завершувати наші тілесні реакції. So somatic experiencing also facilitates the completion of self-protective motor responses and the release of thwarted survival energy bound in the body. Сприяє завершенню реакції самозахисту і вивільненню нереалізованої енергії виживання, що застрягла в тілі. So the survival energy is the fight-flight energy that gets trapped in the body during a traumatic event.
Тому що реакції «бий або біжи» були реакціями виживання, які у певній ситуації не змогли реалізуватися, і ця енергія застрягла в тілі. The scope tools offer support in increasing our tolerance for discomfort. І також соматичне переживання дозволяє нам витримувати якісь важкі тілесні відчуття або пригнічені емоції. And the release of the survival energy that is trapped in the body. І, відповідно, вивільняти ту енергію виживання, яка застрягла в нашому тілі. Slowly over time as we repeat the use of the tools. Тому ми будемо повторювати ці вправи і подивимося, як застосовувати ці техніки. Now we can move to the next slide. I'm sorry. That's okay. No, that's okay. So interoception is our perception of internal sensations in the body. Отже, інтероцепція є нашою здатністю до сприйняття внутрішніх тілесних відчуттів. So everything we experience, our emotions, our thoughts, our feelings, everything in our human experience is experienced in the body as interoception or as sensation. Все, що ми переживаємо, так, як певний досвід, наші відчуття, почуття, думки, все це має відображення в нашому тілі. So SE helps to make conscious what is happening in the body, how trauma is activated. Соматичне переживання дозволяє нам усвідомити, що ж відбувається в нашому тілі, так і як травма відображається, проявляється через тіло. So we have more choice, agency in how we respond to life. І тоді в нас буде більше вибору, більше здатності обирати свої реакції. Rather than reacting to life, reacting unconsciously to life. Так, на противагу таким неусвідомленим реакціям на життєві події. The next slide. Наступний слайд, будь ласка. So we have self-regulation. So the scope tool helps us to self-regulate. І також модель SCOPE дозволяє нам робити саморегуляцію. As well, it can be a facilitated process with the therapist. І також це може бути процес, який фасилітується терапевтом. Так? Тобто людина виконує це у супроводі терапевта. Або самостійно. Next slide. Next, there we are. Okay. So as we said earlier, it's a toolkit. SCOPE is a SE Somatic Experiencing toolkit that's comprised of the core principles of SE. І ми бачимо, що SCOPE є моделлю, яка включає в себе базові принципи методу соматичного переживання. And those core principles include titration. Ці принципи включають наступні: титрування або уповільнення, Tracking bodily sensations, відслідковування тілесних відчуттів, orienting, pendulation, and engaging the social nervous system. орієнтування, пендуляції або маятника і задіяння соціально-нервової системи. The SCOPE interventions help to interrupt the stress response. Ці прості терапевтичні втручання допомагають припинити, перервати реакцію на стрес.
and can help create a sense of calm and safety, which builds resilience. І створити відчуття спокою та безпеки, сприяючи формуванню життєстійкості. So, as a self-healing tool, these exercises can be short, they're accessible, you can do them anywhere. They help build resilience, and they address burnout and stress as well. І ці вправи є розробленими таким чином, що їх можна використовувати і самостійно, а тому вони короткі, доступні, вони сприяють життєстійкості і є дієвими проти вигорання і стресу. So scope is not a protocol. You can think of it as a box of tools, and you can use any tool you want at any time. Отже, ще раз, це не є протокол, так, один такий покроковий, це набір принципів, так, і ви можете відповідно вибирати, так, що із того застосувати. And the scope tool is compatible with many other tools that you may already have. І також ця модель є сумісною із іншими техніками, які ви, можливо, вже використовуєте. So the principle, you can apply many different exercises that match each principle. І ви можете, скажімо, застосовувати вправи, розуміючи, який принцип стоїть за тією вправою. So you can have fun in exploring and pairing tools that you already have, or making up your own exercises that correlate to the principles. Тому ви можете комбінувати техніки або навіть створювати власні вправи, що відповідають переліченим принципам. So the first principle is of scope, and scope is an acronym for, it's just what are those called? What is that thing called? What is it? Yeah, it's like the first letters, yeah, the acronym, that's right, yeah. Melissa, do you know what that mnemonic device? Okay, So yeah. scope is a mnemonic device to remember the principles. So the first letter S is to sorry. І оця назва англійською scope, так, це акронім, це перші літери з фраз або слів, так, що називають певні принципи. І це такий мнемонічний так, інструмент, який дозволяв запам'ятати. And the reason why we slow down with trauma is because we can consider trauma as something that comes at us. It's too much, too fast, too soon. І перший принцип S, англійською slow, так, це уповільнення. І це важливо при роботі з травмою, тому що сама травма була чимось, що сталося занадто швидко, рано, інтенсивно. So in the SE model, it's also known as titration. І в соматичному переживанні на позначення цього принципу використовується термін титрування. And titration is a scientific term, which means it's a way to determine the concentration of a substance by adding another small amount of another substance to measure its concentration. І це науковий термін титрування, який позначає процес, коли ми додаємо якусь речовину в іншу речовину, щоб визначити концентрацію, так, однієї речовини в іншій. So you can think of like when you shake a Coke can, if you
open it right away, it will explode. І знаєте, якщо потрясти таку бляшану баночку з Кока-Колою і потім її відкрити, вона вистрілить, так? But if you open it slowly and you let it fizz slowly, it won't explode. It won't explode. It will just, little bits can come out in a manageable way. Так, але якщо її не трясти і різко не відкривати, а так потихеньку привідкрити, то якби так цей заряд він якби вийде поступово. Так. So there are many ways to slow down. Є багато способів, як можна уповільнитися. And one of the ways that we have identified for this tool is called slow stepping and slow breathing. І таким засобом є повільні кроки або повільне дихання. And the purpose is to synchronize the mind and the body. І метою є синхронізація розуму і тіла. So that you can actually start to track what's actually happening inside the body. І тоді ви зможете почати відслідковувати те, що відбувається всередині тіла. To regain a sense of time and space. І ви зможете знову відновити відчуття, так, сприйняття часу і простору. To become more present with yourself. І ви зможете стати більш присутніми із самими собою. So the exercise, I invite everybody to experiment with the exercise, because if we don't actually do the exercises ourselves, it's just a theory. It doesn't mean anything. І важливо спробувати ці вправи на собі, тому що без власного досвіду це нічого не означає. So when I'm working with clients, I always do the exercises with them. Коли я працюю з клієнтами, я завжди роблю вправу разом з ними. Not only for their sake, but also for my sake. Не лише для них самих, але й для себе самої. So I'm going to, we can, I don't know, I guess we can keep the screen on or we can take it off, but okay, so I'm gonna invite everybody to stand up again if you can. Тому я зараз запрошую вас знову підвестися, якщо у вас є така можливість. And I'm wondering if we should pause for a moment. Are there questions? Should we pause? Tatiana has a question. Yes. Yes, hello. На англійській не дуже буду говорити, я скажу на українській. Як часто треба під час терапії застосовувати цю справу, коли ми співпрацюємо з військовим? Це може бути дихання? Це під час кожної терапії? Чи це є якийсь там певний проміжок, там 5-10 терапій? Ну, How often do we use this model? Do we use it at each session with the person we work with, or maybe the first 5 sessions or 10 sessions, or like is it part of a session or is it the session itself? So how do you apply that? Yeah. Because SE is not a protocol, I don't have an exact answer. But the tools, and this is just a snapshot of the tools. There are dozens of tools. And Wait, I'm going to interrupt you so she can translate. Так, насправді і соматичне переживання, так, і ця модель, вони не є протоколом. Тому дуже важко відповісти на ваше питання конкретно, тому що те, що це не є протоколом, означає, що ми маємо враховувати індивідуальний стан людини, так, зворотній зв'язок від неї. so as much as we're using our understanding, we're also using our intuition. Важливо спиратися так на своє розуміння,
принципів, так, і на свою інтуїцію. So when I'm offering somatic experiencing, I offer an intervention, throughout the session. So this toolkit can be used in every session. І насправді я проводжу сесію соматичного переживання, і залежно від ходу процесу я можу запропонувати той чи інший інструмент, так, ту чи іншу техніку із запропонованих тут. And again, it's the core principle. So the core principle of slowing down. You may not do the exercise, the exercise that we're going to do every time, but we can do use the principle of slowing down in every session. І, наприклад, може, ви не будете використовувати взагалі чи на кожній сесії ту вправу, яку ми спробуємо зараз, але ви зможете іншим способом втілити принцип уповільнення на сесії. Does that answer her question? Does that answer your question? На ваше питання, Тетяна. Так, дякую, я зрозуміла, Дашу. Да, дякую. Thank you so much. I got it. And one more question, Alexandra. Have you ever had clients flat out refuse to do exercises? And what do you do in those cases? Yes. I actually just let me let Katerina translate the question. Скажіть, будь ласка, Олександро, чи були у вас клієнти, які відмовляються виконувати вправи? Як ви поводитеся в таких випадках? So yes. Yes. Talk. I just the other day I had a client who refused to do what I was suggesting. And she refused because it was too much for her. So she was actually tuning into herself and was afraid. У мене нещодавно якраз була клієнтка, яка відмовилася виконувати вправу, тому що для неї це здалося чимось таким занадтим. Так, вона відчула, що в неї є страх. She was afraid to feel what was inside of herself. І це був страх, насправді, відчути те, що відбувається всередині неї. She wanted to just tell her story without feeling. Знаєте, вона просто хотіла розказати свою історію, не відчуваючи її. So I honored where she was at. I didn't force the intervention. Я з повагою поставилася до її стану, і я не змушувала так її щось робити, так, тобто якось терапевтично втручатися в це не стала. So we wound up exploring the fear. І тоді ми з нею почали досліджувати її страх, which then created a sense of safety. що в свою чергу створило таке відчуття безпеки. So the refusal to do the exercises has is important to listen to. Так, тому відмова від виконання вправи також є інформацією для нас, до якої дуже важливо дослухатися. Because resistance is part of the nervous system of the fight response. Тому що супротив – це також є реакція нервової системи, так, що належить так, до реакції бий, так, борись. Yeah. So we have to be stealth. Stealth, like sneaky. Тому ми маємо бути як гнучкими. Є like flexible, you mean? But sneaky, it's Like a ninja. Ninja. Okay, so we can apply the tools in different ways that it doesn't seem like we're doing anything.
but we're still applying the principles of SE. Тобто, знаєте, ми можемо бути такими ніндзя, такими вправними і застосовувати вправи, так, такі чи принципи, так, роботи, щоб цим як ніби було і непомітно. So never be afraid when somebody refuses. Тому, будь ласка, коли хтось відмовляється робити вправу, не лякайтесь, так, того. It's an opportunity to go deeper into what the refusal is. Тому що це якраз можливість трошки глибше піти у те, що стоїть за цією відмовою, так, у природу цього супротиву. I hope that answered the question. There's another one, and then just a time reminder. We have 20 minutes left, so about 5 minutes for each step that's left in the, what do you recommend for the client who's in the freeze response? Can this be used in that case? In the freeze instead of in the fight-flight response? Що тоді можна порекомендувати для клієнта, що перебуває в реакції заціпеніння, так, а не симпатичного збудження системи, як бий чи біжи? I don't understand the question. Alexandra, you mentioned that this scope model is aimed at hyperactivation, like flight or fight. So what then would you recommend for a freeze? It's the freeze is complex, and it requires another webinar to focus on freeze. But typically, yeah, go ahead. Насправді так, це окрема така тема, яка потребує також розгляду більш детального, так, на окремому вебінарі. Because freeze is a low energy state that requires a gentle increase of the energy and internal feedback to increase a sense of feeling or connection to the body. Тому що під час реакції заціпеніння, так, застигання, нам необхідно підняти рівень енергії, так, і покращити контакт, так, відчуття свого тіла. So it requires like upregulation rather than downregulation. Тому, коли ми говоримо про регуляцію нервової системи, так, є регуляція, яка спрямована на підбадьорення, так, на підняття рівня енергії, і ті техніки, які спрямовані на заспокоєння, так, і And the SE tool, the SE scope is downregulating the nervous system. І модель SCOPE, вона якраз спрямована на регуляцію нервової системи, так, саме з точки зору заспокоєння. Sorry, one more important question, and then I know we need to get to the tools, the rest of the tools. Ще одне важливе питання, а потім ми розглянемо, власне, вправи з моделі SCOPE. Так. Would you use this approach with military members who are in active combat, or only with people who have come home and are trying to reintegrate? Чи можна використовувати ці інструменти з діючими військовими, так, які на фронті, чи лише з тими, що вже повернулися додому, так, і, власне, з ветеранами? That's a great question. That's $1 million question. Це дуже важливе таке питання, на $1 мільйон питання. Because we don't want to deactivate someone who's on the front lines so they can't do their job. Важливо, щоб ми, скажімо, не дезактивували людину, яка на фронті, і вона мобілізована, щоб виконувати свою роботу, так, ті завдання. But we can use the scope tool to increase resilience on the front lines too. So if there's been an event, the soldiers need to come down off of the event, even when they're on the front lines. І водночас нам необхідно сприяти життєстійкості.
Пам'ятаєте, це здатність до відновлення, так? До якби, ті якби, моменти відновлення після якихось інтенсивних травмуючих подій. But it's a delicate line of, how to hold the line so that you're not completely deconstructing that person. Але тут є така дуже тонка межа, так, як нам дозволити людині як відновитися і при цьому якби не розклеїтися, так, а залишитися в тому зібраному стані. Because they need the activation of the survival response in order to succeed on the front lines, in order to do their job. Тому що на фронті оці реакції виживання, вони є життєво необхідними, так, для виконання бойових завдань. Because sometimes when we start to downregulate, we come in touch with what's actually happening, and that can lead to, it can lead to a low energy state. І коли ми під час застосування цих технік, так, встановлюємо контакт з тілом і починаємо, власне, усвідомлювати, відчувати те, що відбувається, це може призвести, так, до зниження рівня енергії. So titration sounds important here, where you're doing just small doses or the right amount to maybe not bring someone far, far down, but a little more space, a little more breathing room. Is that correct? Тому, знову ж таки, повертаємося до принципу титрування, так? Тобто поступовості, уповільнення, і застосовуємо ці техніки якби помаленьку, щоб не повністю як людину так перевести в стан такої якби заспокоєний, зниження рівня енергії, так? А можливо трошки створити більше, знаєте, як простору, так? Щоб трошки передихнути. Should we continue with the exercise? Yeah, thank you for your questions. Дуже дякую за ваші питання. Yes, and we have 15 minutes left. Так, у нас є 15 хвилин. We have plenty of time. Так, насправді так, це достатньо часу, тому що техніки такі, пам'ятаєте, короткі, доступні, так? So the slowing down tool we can use for practice today is the slow stepping. So I will invite everybody to stand up, and we're going to... Будь ласка, я запрошую вас зараз підвестися, якщо є така можливість, і повільно зробити кілька кроків. So we want to synchronize our mind with our body. So we're just going to pay very close attention to what I'm going to describe us, what I'm going to instruct us to do. Окей, так, я зараз продемонструю, що ми будемо робити крок за кроком. So we're going to take 5 I think is not enough. I would take 10 very, very slow steps. And as you're taking the very slow steps, notice the sensations under your feet. Notice what it feels like. So you can go heel to toe. Heel. Ці кроки, можливо, 5 недостатньо, можна 10, але помічайте, що ви відчуваєте при ходьбі, так, під час того, як стопа торкається підлоги, п'ятка, передня частина ступні. Notice how your weight is distributed. Notice your balance. Notice the sensations under your feet. Так, відчуйте, як розподіляється ваша вага, що ви відчуваєте підошвами стоп. And slow down even more, like almost like you're moving through molasses. І, what is that? Honey, it's like honey. Так, ніби ви, знаєте, як в такій тягучій рідині пересуваєтеся, як мед, наприклад. And as you're moving slowly, you can also just notice your breathing as you move.
І також помітьте, так, яке ваше дихання, коли ви рухаєтеся. You want to go so slow, slower than you think you want to go. Так, і рухайтеся повільно. Так повільно, як ви можете. So after you've taken your 10 steps and return to your chair, you can just put in the chat what your experience is. What did you notice? І зараз можна повернутися на свій стілець, так, до екрану і, можливо, поділитися в чаті тим, що ви помічаєте. Are there any remarks in the chat? Так, чи є якісь коментарі в нас в чаті? Yeah, one person notices that when she is moving, she holds her breath a bit. Good. So noticing as you notice you're holding your breath, then you have the choice to actually breathe. І також, коли ви помічаєте, що ви затамували подих, в цей момент, коли ви помітили, у вас є вибір, так, здатність відновити своє дихання. Any other comments? Так, у нас ще є коментарі. Yes, the breath slowed down, there is more calming down, relaxation, relief, willingness to sigh. Так, ви згадуєте релаксацію, полегшення, сповільнення дихання, бажання зробити такий, як зітхання. So this is perfect. You're experiencing the parasympathetic response of down regulating when we take a sigh or when we yawn or burp or our tummy gurgles. That's all signs of the body settling. І насправді всі ці тілесні прояви, так, є симптомами регуляції, так, нервової системи, яка переходить в стан відновлення, відпочинку. Те, що ви згадуєте, так, це може бути позіхання, це може бути навіть таке, як в животі, так, якісь звуки, так, ну, це все каже про перехід в парасимпатичний стан відновлення. We move to the next slide. Будь ласка, наступний слайд. So noticing your breath is important as we've discovered. Як ми бачимо, спостерігати за диханням є дуже важливим. We might notice that we are holding our breath or it's uncomfortable to breathe. І, можливо, ми помітимо, що ми десь затамовуємо подих, чи нам некомфортно дихати. Typically, when I'm working with breath, I don't usually do controlled breathing. Зазвичай, коли я працюю з диханням, ми не робимо, скажімо, контрольоване дихання, так? Якісь спеціальні техніки для того. Like box breathing, which can be helpful.
Як, наприклад, знаєте, дихання за квадратом, яке теж є дуже помічним. It can also increase anxiety. The square can increase, right? Але дихання також за квадратом може підвищити рівень тривожності. So instead, I like to focus on the out breath. Тому я надаю перевагу концентруванню на видиху, такому плавному. And the reason is that the out breath is related to the parasympathetic nervous system. Це тому, що от саме видих пов'язаний з парасимпатичною нервовою системою. When we breathe out, our heart rate slows down. І коли ми видихаємо, уповільнюється наше серцебиття. Whereas when we inhale, it's connected to the sympathetic nervous system, and our heart rate increases. І навпаки, наше серцебиття підвищується. Our heart rate increases again when? Our heart rate increases with when we breathe in. Коли ми робимо вдих, так, відповідно. So the other way that I work with breath is just to notice how your body moves with each breath. І дуже важливо спостерігати за тим, як рухається наше тіло під час вдиху і видиху. So we just notice what happens in the body as we're breathing. І помічати, що відбувається з тілом під час дихання. And sometimes I'll invite people to put their attention on their lower belly as they breathe. Тоді я запрошую людей покласти руку на живіт, вниз живота відчути дихання там. And then and then we become curious about what's happening as we're breathing. Також важливо з цікавістю досліджувати, що відбувається з нами під час дихання. And then we work with whatever is happening in the moment. І ми тоді вже будемо працювати з тим, що є в моменті. Next slide. Наступний слайд, будь ласка. So the next principle of somatic experiencing, we've talked a lot about it already, is connecting to the body. Наступний важливий принцип соматичного переживання – це встановлення контакту із тілом. So for this exercise, so as I've said, that somatic experiencing is a bottom-up process, so it's from the body up. І я говорила вже про те, що соматичне переживання – це такий підхід знизу вгору, тобто від тіла до усвідомлення. And everything we experience in life, in ourself, is inside the body. Все, що ми переживаємо на власному досвіді, є в нашому тілі. So the exercise that goes with connect to the body is called closed loop connection. І ця вправа, так, вона спирається на принцип зворотнього зв'язку від нашого тіла. The purpose of this exercise is to de-stimulate the system. І завдання – це зменшити якби, вплив зовнішніх стимулів на нашу систему. To create a safe boundary for oneself. І створити такий безпечний кордон для себе самого. So it closes us off from outside stimulation. Це закриває нас від впливу зовнішніх факторів. It allows us to go inside and to hopefully settle and reset. Дозволяє нам зануритися всередину, заспокоїтися, перезавантажити себе. So it helps us to contain overwhelming sensations, feelings, and thoughts. Стримувати якісь інтенсивні відчуття, почуття і думки. It's a way to create a safe boundary for oneself. Спосіб створити такий безпечний простір в своєму тілі. So for this one, we can stay seated in our chairs. І ми можемо для цього залишатися сидячи на стільці. And we're going to cross our arms and we place our palms underneath our armpits.
Перехрещуємо руки і долоні під пахвами розміщуємо з протилежних боків. We cross our ankles. Перехрещуємо також стопи в області кісточок надп'ятково-гомілкових суглобів. And we can give ourselves a little squeeze, squeezing our ankles and giving ourselves a little hug. І можемо трошечки стиснути себе, так, як такі обійми, і трошки щільніше притиснути один до одного свої ноги, свої стопи. And then we lower our head to create this sort of closed loop. And you relax the body as you do this. І так само можемо трошки опустити голову, так, і розслабитися в цій захищеній позиції. And at the same time, you can feel the support of the chair underneath you and at your back. В той же час можна відчути підтримку стільця з боку спинки і з боку сидіння. You can feel the ground or the earth under your feet. Відчути землю, підлогу під своїми стопами. And just follow your breath naturally. І слідувати природнім шляхом свого дихання. And just take time to rest here for 30 to 60 seconds. І дати собі час трошки відпочити тут протягом 30-60 секунд. Noticing what happens. І помітьте, що відбувається. Are we breathing through the nose? There is a question. You can breathe however you feel most comfortable. You can breathe through the mouth or the nose. Дихати через ніс, через рот, так як вам зараз буде комфортно. And again, following your exhale, focusing on your exhale breath. І сфокусуйтесь на видиху, коли ви це робите. Я буду тут. Ні, ну тепер Whenever you feel ready to come back, come out of it. І відчуйте, коли ви будете готові завершити. And if you want to put your experience in the chat, Можливо, поділитися своїм досвідом у чаті. and hopefully the outcome is feeling a little bit more contained, supported, and more present. Сподіваюсь, що ви відчуваєте більше опори, такої зібраності, присутності. Are there any comments in the chat? Так? Цікаво, які ваші коментарі в чаті. Do you use music during this exercise? Sure, music would be nice. Так, музику також можна застосовувати, було питання. Під час її... But it also could be overstimulating music. So the idea is to kind of not be taking in information or stimulus from the outside. Так, але музика, вона також так, може бути таким зовнішнім стимулом іззовні. Так, тут, власне, ми створюємо такий безпечний внутрішній простір. Yeah, there are many feedbacks, like it feels safe, calming, and sleepy. That the mood is better. Так, ви пишете, що вправа заспокоїла, покращився настрій, трохи сонливий такий стан, так, розслаблений. Do we have until 3? Oh, till 2:30. Okay. Are there questions? No. Так, чи є ще питання? Lisa, what shall we do with the timing? Yeah.
У мене є одне питання. Чи можу я спитати? Is that There a is a question? question from Tatiana, yeah. Mhm. Угу. We'll take Е, one question and then I'll wrap us up, okay? Угу. Чи вірно я почула, що вправа дихання по квадрату, вона може збільшувати тривожність? І хотіла спитати, чому саме? So you mentioned, Alexandra, that the square breathing might increase the anxiety. Could you explain a little bit more? Because actually it is used to calm down the system. Mhm. But it can calm down the system, but for some people, controlled breathing increases a sense of tension, and it can cause a sense of anxiety inside the person. Насправді те, що якби людина має контролювати так, дихання, рахувати, може якби створити певну напругу так, через от необхідність так, слідувати таким інструкціям, і це може викликати тривожність. А де має бути увага при виконанні оцієї останньої вправи? Де має бути увага людини? На чому саме? And what should the person focus attention on during this exercise? Focusing the attention on what they're noticing inside the body, and you can focus your attention on the exhalation or the out breath. Ми фокусуємося на відчуттях у тілі, а також на видиху. Так? Ми фокусуємося на тому, як ми робимо видих. And to make it easier, you can, when you breathe out, you can breathe out like you're breathing through a straw. Можна також видихати, ніби через таку трубочку, знаєте, як через соломинку. Melissa, may I ask Дякую. a question from the chat? It seems Yeah. You can ask one real quick one. так, чи після події не краще зробити щось активне, а не розслаблятись, чи не спровокується застрягання невикористаної енергії? So there is a question, if after some event, isn't it better to do something active rather than calm down and relax? Wouldn't it cause the trapping of this unused energy in the body? Yeah, that's a good question. So after an event, well, I think again it depends on what the event is and what's happening for the person. So Так, за подія відбулася і як конкретна людина її пережила. after an event, we don't want to keep our heart rate accelerated. We want the heart rate to come back to normal. Але після якоїсь події ми хочемо, щоб серце трошки заспокоїлося, щоб воно не продовжувало дуже швидко так битися. Oftentimes, when the heart rate stays elevated after an event, that likely is an indication that that person will be traumatized. І дуже часто, якщо серце продовжує дуже сильно, швидко битися після травмуючої події, то якби це може сприяти такому ще більшому власне травмуванню. But it also may be true that that person needs to have a sense of completion, of self-protection. So depending on the person and the situation, you may have them do something that's more active. Так, але якщо навпаки в людини зараз є бажання до завершення, так, от того імпульсу, реакції виживання, то можна запропонувати людині дійсно зробити щось активне. You mean like to complete the reaction? Тобто як... But Так. still, no. Тобто як на відреагування, так, на завершення. But you still have to, walk with them or help facilitate the settling after the activation. Все одно дуже важливо, щоб ви супроводжували людину в цьому процесі, так, і після таких активних вправ допомогли їй якби заспокоїтися. You don't want to leave someone in an elevated state. Чекаємо когось в такому активованому стані.
I've seen Peter use whatever that action is that the body might want to take, whatever that impulse is, maybe to jump and save a friend, and have the client do it very slowly. Is that? Yeah, I think that's more in the reorganizing a traumatic. But I think the question was regarding immediately after an event. Is that true? Так, пізніше, коли ми працюємо, так, вже деякий час після такої травмуючої події, так, є певні техніки, коли ми, щоб відреагувати, так, щось не зреалізоване тоді, уповільнюємо, так, цю реакцію в русі, тобто є певні техніки, можна побачити, як Пітер Левін з цим працював, але, як уточнює Олександрій, наскільки зрозуміло, що питання стосувалося безпосередньо після травмуючої події, так, як ми поводимося, що ми можемо запропонувати клієнту. So, dear friends, we are at time for today, but we will see you again at the same time in the same place in 2 weeks. And we will communicate on social media and Telegram about the plan. І наступна наша зустріч з зарубіжними колегами відбудеться за 2 тижні. Будь ласка, слідкуйте, так, за телеграм-каналом, за поштою, так, і ми повідомимо вас про наступні наші заходи. I'd like to close by saying a very special thank you to Alexandra for the work that you've done with US veterans and for sharing some of what you've learned with our Ukraine friends. Дякую дуже, Олександра, за те, що ви поділилися з нами своїм досвідом роботи з ветеранами, ділилися з українськими нашими друзями, колегами. And a special thank you to Katerina for keeping us all connected. We will be in touch with Katerina, through Katerina, with all of you. Так, і дуже Катерині за те, що вона є таким мостиком, так, що комунікує з українською спільнотою, тому ми залишаємося на зв'язку. Thank you, everyone. We'll see you in 2 weeks. Дякую всім дуже і побачимося за 2 тижні. Дякую усім. Дякую. 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 Thank you very much. Thank you. Дякую, до побачення. До побачення всім. Дякую. Дякую всім Дякую. організаторам, Thank you. ведучим, Дякую. Катерині. Дякую дуже, дорогі.